Habibi, welcome to Gorgora. Come on, join us, my bro. This is our food. Look at this. This is fish. አሳ ነው አይደል? ዋው አሳ ፍርፍር ነው የሚባለው? አሳ ፍርፍር. It's very interesting, bro. Wow. Hello, beautiful people. How you doing? Hope everyone is doing great. Today, I'm here in a particular hood of Gondar called Azazo, and I'm about to travel into another locations of Gondar called Gorgora. So I'm right here in the bus station where I can catch a taxi that will take me to this spot. So we're going to explore Gorgora and the neighborhoods around that historical place. You know, Gorgora had been even capital city once a time in the past. So there is also a lake there called Lake Tana. So we are going to explore that. And I'm here to catch a bus that will take me to this spot of Gondar called Gorgora. We go and catch that. Inside the bus station terminal. You know what they told me? You know, there is a direct travel from here to Gorgora. I have to go first right, then I catch another taxi to Gorgora. It's a ticket office where you can book your travel to Trahit. First I have to go to Trahit, then I go to Gorgora. This is the ticket. So what's left is that going and catching my taxi. I already catch it. So guys, I'm already here on a taxi. So let's pray to arrive safe, you know, because I heard some thing, you know, like on the streets, and I mean on the way to this hood, there's some problem. And so now. So we'll see what will happen. As we leave Azazo, this is what looks like the neighborhood around, bro. It's quite interesting. You know, this is the kind of video I just want to do and explore. The real. It's pretty. I like it. See you in Gorgora. We stop here in Qolarba, which is a city in between Gondar and Gorgora. So we are here in Qolarba now. You see they are unloading some stuffs. Yeah. So we stop here and we just continue traveling to Trahit. Then we catch another bus. Then we make it to Gorgora. This is a city called Ladba. Maybe to show you Qolarba. A lot of plants. That's good, man. See this plant on the side of the street? Qolarba is beautiful. The speed is amazing.
you imagine? I'm in a taxi now. Oh my god, it's beyond the same. Look. This is how you travel to Gorgora. My goodness. So guys, we drove off here in Gorgora and we arrived already in Gorgora. So I don't know where to go. I don't know any direction, but I have to get someone and maybe we explore together Gorgora. For now, I have to get somebody, you know, and I have to ask those people who knows very well this small town called Gorgora. Of course, it's a port, so we travel. I mean, we explore together. Let's do it. So guys, what's happening here? You know, as I don't know anything about this small town called Gorgora, it's a port as 10 times as it's found nearby the Lake Tana. Therefore, I met here a friend, a new friend from Gorgora. Nice to meet you, my brother. What's your name? አበባው ገድሉ ስለተገናኘን ደስ ብሎኛል። ጎርጎራ እንዴት ነች? ጎርጎራ ምርጥ ነች። የጎርጎራ ልጅ ነህ? አዎ የጎርጎራ ልጅ ነኝ። ያው ትንሽ እንትን አለ እንጂ አሪፍ ነው። ምን አለ? ያው ስራ የለም እንጂ የፍቅር ሀገር ናት። ኦኬ። የመጣውን እንግዳ ትቀበላለች። በጣም የምትመች ከተማ ናት። አሪፍ ነች። ባለሀብቶችም መጥተው እንትን ቢሉ አሪፍ ነው። ኢንቨስት ቢያደርጉላችሁ የስራ እድል ይፈጥራሉ። ምክንያቱም እንዳልከው ሳያት የሆነ የተራራማ ቦታ ነች። በዛ ላይ ሀይቁ እዚህ ዳርቻ ስለሆነች ምናምን ለመዝናኛ የምትሆን አይነት ከተማ ማደግ ያለባት የምትመስል ከተማ ነች እና ባለሀብቶች መጣችሁ ጎርጎራ ላይ ኢንቨስት ብታደርጉ ውጤታማ መሆን ትችላላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። That's also what my brother suggest you guys. ሶ አሁን ምንድነው ጎርጎራ ሊታይ አንድ ሰው ለምሳሌ ጎርጎራ መጥቶ እነዚህ ቦታዎች ሳያያቸው ሳይጎበኛቸው መሄድ የለበትም ብለህ የምትነግረን ነገር ይኖራል? ያው ጎርጎራ ሳይጎበኙ መሄድ የሌለበት ብዙ ነገሮች አሉ። ቤተክርስቲያን አለ። ምን ቤተክርስቲያን አለ? ደብረ ሲና ቤተክርስቲያን ትባላለች። ማን እንዳባለ ውስጥ ጣና ገዳም ደግሞ አሉ። ብርጊዳም አለች። ተክለ ሃይማኖትም አለ። የመጣ እንትን ቢጎበኝ ደስ ይላል። እነዚህ ገዳሞቹ ጣናው ሀይቅ ውስጥ ነው የሚገኙት አይደል? አዎ ጣናው ሀይቅ ውስጥ። ስለዚህ አሁን ደብረ ሲናን ማየት እንችላለን። አንተና አብረን እንችላለን። ታስጎበኘኛለህ? በደንብ ታውቀዋለህ? ያው እንትን ባይኖርም ያው ክፍያ ያለው እንትኖች አሉ የሚያስጎበኙ። አዛው የሚያስጎበኙ አሉ እንጂ ወርቅ አድርገው የሚያስጎበኙ አስጎብኚዎች አሉ ማለት ነው። አሉ። አዎ ታስ ጉድ። ስለዚህ በዚህ አድርጌ ሄጄ መግባት እችላለሁ? ወደ ደብረ ሲና እችላለሁ። ወደ እንትን ግን እንትን ወደ እንትኑ አይቻልም። ወደ ምን? ወደ ግቢው ወደ አሁን ወደ ተሰራው አዲሱ ሪዞርት ነው አይደል? ኦኬ። አሪፍ ተሰርቷል እሱ ነገር አሪፍ ነው። ያው ግን ውድ ነው። ውድ ለመግባት ራሱ እኛ ጋር አይመጣም። የጎርጎራ ልጅ መግባት አይችልም። አይ ኧረ አይታሰብም። ምን ለምሳሌ እዛ ዝም ብለህ ገብተህ እንደዚህ ተዝናንተህ ሻይ ቡና ብለህ ምናምን መውጣት አትችልም? ያንማ ይቻላል። ግን ደግሞ እኛ ወይ ስራ የለም ምን ቁጭ ብለን ነው ያለነውና ትንሽ ይከብዳል። ዋጋው ምናምን ሻይ ምን ብትጠቀም በጣም ውድ ነው። ሻይ ቡና አለ ውድ ነው። ከባድ ነው። ግርነስ ቀጥል አልፈልግም። ሰላም ነው። ሳርዳ የከባድ ሊሆን ይችላል። ምልህ እኔ እንጃ ብቻ እኔም እንደዛ አሉኝ። እኔ እንኳን እዚህ ራሱ አልጋ ለመያዝ ምናምን አስቤ ነበር። አልጋ 20 ሺህ ብር ምናምን ነው ያሉ። እውነት ነው? ኧረ ያንንም ያው ኢትዮጵያዊ ስለሆንክ ይሆናል እንጂ ውድ ነው። ኧረ እግዚኦ guys, you know, okay, maybe I will tell you that later, but for my Ethiopian audience, you heard how much it's high in cost to have sleep, and if you just make your accommodation in the newly established resort, it's very hard. So anyways, what we can do now, this brother suggested me I can go this way to the historic church called Debra Sina. Maybe we explore that. Till that, let me show you around, and we can even go to the banks of the lake and we can see that together.
ዋው ጎርጎራ ጎርጎራ እንትን ታዲያ የት ነው ያለው? ሳይ ዝም ብሎ የጣና አሁን ከዛ አዲስ ከተሰራው ውጭ ዝም ብዬ ሂጄ ምናምን የምናየው ዘና የምንልበት ነገር አይገኝም? ያው ዘና የምትልበት ይኖራል። ያው ሻይ ቡና የለም እንጂ በዛም እንኳን አለ እንደፈለከው ገብተህ ዝም ብሎ ወደ ሀይቁ እኔ እንደዛ የምፈልገው እንደዛ ቦታው ሰጂ። So guys, we got here one house where we can try to eat food, so same time it's gonna be a good impression for us to check what foods that we can get here. You know, obviously me, I like to try fish here. You know, Gorgora is known for fish product as the lake is nearby, so hopefully we get fish, so we eat that. Let's get it. ሰላም ነውማ? እንዴት ነሽ? ምን ምግብ አለ? አሳ ፍርፍር አለ። ስለዚህ እንብላ። እሺ ኦኬ let's eat. Oh guys, look at this. This is what she told us. I think the food. This is asa furfur. Let's see. Here is my friend still with me, guiding me, showing me. We randomly meet and I get a nice friend. Thank you very much, my brother. So we are going to eat here our breakfast, then hopefully we'll explore that. First, let's enjoy our breakfast. First thing is first. This is our food. Look at this. This is fish. Asa no arle? Wow. Asa furfur na biba? Asa furfur. It's very interesting, bro. Wow. Asa furfur with injera. We're going to enjoy it. Let's do it. Let's enjoy. ተባረከ የተቀደሰ ምግብ ይሆንልን። ስለዚህ ዝም የመብራት ይችላል አይደል? ያለ ሳልጨናነቅ ተለቅሟል አይደል? ሾው very good. እሺ ማየ so look at this. wow በጣም የሚጣፍጥ it's nice bro. This is called asa furfur. It's fish actually. Enjoy, my brother. This. Enjoy. እንዴት ነው? አሪፍ ነው። በጣም ጸዴ ምግብ ነው። It's good, my brother. I like it. በጣም Number one thing, guys, what you love when you come to these hoods of what Ethiopia, like this kind of places where we are now, right, in Gorgora, it's always to get those cattle grazing by the banks of the lake. Wow, I like this kind of thing. Let me show you. Oh my gosh, ወይኔ ማውጣት ላይሆንለት ይችላል በጣም swamp ስለሆነ. So let me show you those cattle grazing here, even though no grass, but this is another beautiful thing you can enjoy when you come out to the locals like this. Wow, this is beautiful, my brother. Look at this. Look at this black cow. Eating this. Enjoy. ስለላም ምናምን ትለን አዲስ ነገር የለም። ስለላሞች ምናምን ትለን ነገር የለም። እንዴት ነው? ላም ያንተ ነው ሁሉ ከብት? ሰብስበህ ምን አለ? እረኛ የሚጠብቁ አለ። ኦኬ፣ ሌሎች ጓደኞቹ አሉ? በጣም አሪፍ ነው። This is in Gorgora.
So this is beautiful, man. This is one thing what you can enjoy when you come to this kind of place. You got these natural things, and this is actually where you can really touch the real lives of what Ethiopia. You see this nice cows. I love cows, bro. So በዚህ አድርገን መውጣት እንችላለን። በዚህ እንውጣ። በዚህ አድርገን ሜቢ ሩቅ ነው። አረ ቅርብ ናት። ያው ላስፋልት ትንሽ ዝም ብለን በዚህ ወክ እናድርግ። ደስ ይለኛል። ሰላም ነሽ አማ? እንዴት ነሽ? አሪፍ። ከብት እየጠበቅሽ ነው? ደስ ይላል፣ ደስ ይላል። You got nice cows. በርቱ አዎ እንዴ በጣም ደስ የሚለው ይኸው ጎርጎራ ወተት የምትሰጡ እናንተ ናችሁ ደስ ይሉ ላሞች ራሱ I love this cow, bro. Let's do this, guys. Let's do this. Come on. I like this cow. Let me show you this traditional boat. These are made of some special type of grass. I don't know, but we call it in Amharic dengoha or something like that. This much is heavy, those boats, man. Do you see how heavy is this boat here? Man. So what we are going to do is here we're going to swim. Oh, how it floats so if it's heavy like this. That's amazing, guys. So I'm here already to swim in Gorgora in Lake Tana. ከማን ጋር? ከጆርጂዮ ጋር ነው። ከጆርጂያ አሳ አመለጠ። አሳ እያያዘ ነበር። ፋሚሊ እንግዲህ አበባው ይባላል። ጎርጎራን በደንብ ዞር እያረገ እያሳየኛል እሱ ነው። ጎርጎራን መጣችሁ ማየት ብትፈልጉ ሜክ ሹር ዩ ኮንታክት አበባው። ስልክ ቁጥሩን አስቀምጥላችኋለሁ ከስር። ጎርጎራን መጣችሁ ማየት የምትፈልጉ ሰዎች አበባውን ብታገኙት እንደፈለጋችሁ በፈለጋችሁት ልክ ፈታ ያረጋችኋል። ስለዚህ አበባው አለች፣ ኦንላይን ነች። ያው እንግዲህ ጎርጎራን ስናቆላምጣት ጆርጂያ ነው የምንላት እያለኝ ነው። ኦፍ ኮርስ ከጆርጂያ የምትበልጥ ይመስለኛል። እኔ ጆርጂያ ሂጄ ባላቅም ግን I came Ethiopians Georgia, man. That's very interesting. Thank you, my brother. አመሰግናለሁ በጣም ለአሳየኸኝ ፍቅር። ሶ እሺ አባዬ አሁን ምንድነው የምናደርገው? We are going to swim. We're here to swim on this lake. Look. አሳ እያጠመድክ ነው? አንበሳ። ሶ እዚች ጋር ትንሽ እንዋኛለን ሻወር ወስደን ይሄን ቪዲዮ እንጨርሰዋለን ማለት ነው። You can see, I think, how beautiful it is. There are a lot of boats. One can do a trip inside this lake with those boats. And if you go across this lake, by the inside you get Bahar Dar. Another beautiful city, the capital city of the Amhara regional states of Ethiopia, is by the other sides of this lake. Look at the view around. It's a dry season, but you can imagine how beautiful, amazing will be this food when you come to on the rainy season, especially on September like that. So let's do this. Let's swim and do a wash of our body inside this lake. It's blazing to be here, man. Wow. Abex ይላል። ሰላም ነው? ደህና ነው። አቤክሳችን ሀያ ይላል። ዌልካም ቱ ጎርጎራ። ዌልካም ቱ ጆርጂያ። ጆርጂያ ነው ብለሻት ያለ አንቺ።
Thank you, my brother. Welcome to Gorgora, guys. This is a heaven. Into this heavenly land called Gorgora. Look at these people doing this, swimming inside this lake. Lake Tana, the biggest lake actually, which contains a lot of life, you know, fish, hippo, you know, due to the biodiversity life that it contains, it's registered as the bioreservoirs of the atmosphere by UNESCO. Mana. You can see, man, people are doing this wash here. Haj, Danish. Salam. Denachu. Hake, እዚህ አንቺ መጥ ከቻሳልሽ እንዴ አንቺ? አሪፍ ነው. My goodness. So for now my compass is Ababo. He's touring me around. He's my guide. Oh, we got some musician here, man. And musician. ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ዱድዳ ሰላም ነው? እንዴት ነሽ ምርጧ? ሁሉ ሰላም? እንዴት ነው? የዋኘህ ነው? ልትዋኝ? We do that together, bro. እንዴት ነሽ? ሰላም? አማን ናችሁ? የጎርጎራ ልጆች ናችሁ? አሪፍ ነው። እንዴት ነው? ገነት የሆነ ሀገር አለ እንደ ጎርጎራ በጣም ነው የሚያምረው። በስመ አብ look at guys. One, two, three. Habibi, welcome to Gorgora. Come on, join us, my bro. Yeah, we're just doing an amazing time here in Gorgora. Gorgora is, to be honest, is beautiful, and it just leaves me, you know, speechless when I see the beautiful nature and how everything is amazing. The nature is here, mind-blowing. Trust me. And you see this lake. Man, so why you my people wants to go to Dubai? No, man, you come to here Gorgora. Gorgora is beautiful. Better come to Gorgora and spend your unforgettable time. Gorgora is amazing. Beautiful is this lake. Look at this, man. Man, it seems something like heaven on earth. My brother, nice to meet you. Appreciate. Come on again, my friend. Georgia. Oh my gosh, guys, I'm inside the lake now. Let's do this. Oh. Exactly, we did it. I'm a fish, my brother. So guys, this is in Gorgora. I'm spending the best time of my life. Oh, let's do this. Oh, let's do this. Good. Do this, bro. Man, so nice. Come to Gorgora, my beautiful people. Oh, so nice.
This is how you take shower in Africa, my brother. It's interesting. Oh, this is Lake Tana, the biggest lake in Ethiopia. And this is, I think, where even, in this lake, there are a lot of monasteries. I think around 37 monasteries, huh? ወደ 37 ድረስ ገዳማት አሉ በጣና ሐይቅ ውስጥ። 36 ነው 36 ነው። 36 ነው። አንድሬ ተሳሳተ። ኧረ አልተሳሳትክም። እያየን እንወስናለን። አብራሩ ባል እንላለን። አሁን ተቆጫ ነው እኮ እንትን አንተ ልጅ እንደ አሶስሮ እባክህ አዲስ እንዴ አታብዛ መድ ሚባላላ አታብዙ ኖ አረ የእውነቴን ነው። አዲስ ሰው ሳቅሳቅ እያሉ ይወስደው ዳን ንግባ እዚህ የደረሰ ነው ይመስል The fish. Woo! This. Hey, give man. Give some sun and you know. Over to shop. You do this. Same time you take shower here. And this is so fun. አንደበት ማ አንደበት ኦኬ ተማሪ ነው yes ስታክል 12 ማትሪክ ተወስዳለሁ ይቅናሽ ይቅናሽና አሪፍ ውጤት አምጣሽ እዛ አሪፍ ትምህርት ትገቢያለሽ ዩኒቨርሲቲ ግድ አይደል ግድ ነው እንትናስ ምን ታስጨርሳ እኔ ወጡ አደር ነኝ ግሬሎም ባክሽ አንቺ ራሱ አሁን ታፍታለሽ ያልኩሽ ነገር እግዚአብሔር እየተሳካ መጣ ጎርጎራ ትቀይራለች አልፋ ሀገር ነች ቱሪስት ከመጣ ምንም ጥርጥር የለው መለወጥ ይቻላል ማይቻል የለ So we do this. Let's keep some ነው ላቁም 5 አራ ቅራጽለት እስከመጨረሻው ቅራጽ እሺ Oh habibi welcome to Gorgora you can have this amazing time ጎርጎራ ብትመጡ ብዙ ነገሮችን ታያላችሁ ቤተሰብ በትክክል ንገራቸው አረ ኖርማል ነው እንዲህ እጣናው ገብሰን አሳውጥን እናሳያቸዋለን ከፈለግን ምናምን አለ እንደፈለጋችሁ ያው ምን ያናራየው እዛ ምታያቸው ጀልባዎች በሙሉ ያሳ ማጥመጃዎች ናቸው እኔ መሰለ ሐይቅ መጣችሁ አይታችሁ ትዝናኑ
በጣም ደስ ይላል። አካባቢ ላይ ደግሞ ብዙ መንፈሳዊ ገዳሞች አሉ። የማንዳ አባ ገዳም ደብረ ሲና ነገ አሳያችኋለሁ ነው። ስለዚህ ጎርጎራ ብትመጡ ብዙ ነገር ታያላችሁ። ቤተሰብ እሺ ደረቷ ግን ተስተሰብ አዲስ አበባ ሲፈይቶታል። አዲስ አበባ ሲፈይቶታል። ወርቅ ነው ልዩ ያምራ እንግዲህ መክተበለዋል ቻርጃርዬ አልተለያየንም። እዛ የፋሲል ባጃጅ አቁማ እየገፋን እኮ የመጣ በጣም ሚኪ ማርያም እየገፋን መጣ። ዙሪያ ሰክቼ ስወጣ ታክሲ ሲወርድ ራስ መጣራኝ ነው ጎርጎራ ደብረ ሲና ማለት ቤት እንትና አወራ ያበደ አባቴ ምን ስታይ ምን ልትል ነው? Finally, we done. Like I swim, and I'm going back. This is life in Gorgora. Man, I like it. Look at the lake here. Do you see how beautiful it is? Man, I imagine how beautiful more it will be when I come in the rainy season, when these all things get green, you know. Goodbye Gorgora, I love you so much and I'm very sure I will come back again. I love this beautiful nature. Man. The best tour guide. Man, he just showed me everything in Gorgora. He's the best guide, let's be honest. And I appreciate him. He's honest. He just do this thing for me to his heart and I appreciate him. Salam no? They know. So guys, if you want to or if you plan to come to Gorgora, make sure you contact Abebo again. I will put his contact so you can reach out him. He can tour you to the level you want. He can show you everything. He's the best person I met here. Man, I'm lucky, let's be honest. So I'm back to the city. አበባው ቴንኪው በጣም አመሰግናለሁ። እሺ እኛም እናመሰግናለን። እሺ አባይ ዋው